स्टार्ट ह्या पत्रकार परिषदेक तुमचे स्वागत करता। आमचे भितर आसा का आमचे आमदार आणि वर्किंग प्रेसिडेंट बाब अलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स, आमचे आदले इंडस्ट्री मिनिस्टर आणि वर्किंग प्रेसिडेंट बाब अलेक्स सिक्वेरा, आमचे GPCचे वाइस प्रेसिडेंट बाब MK शेख, आमचे भितर आता जॉईन जातले CLPचे लिडर दिगंबर बाब कामत। आमकां गोंयांत पूर्ण काँग्रेस परिवाराक एक खुशी आसा की 2022चे जे इलेक्शनाची तयारी सर्रास चालू आसा आणि आमी गेले 4-4.5 वर्सां सातत्यान लोकांचे जे प्रश्न आसात, गोंयकारांचे जे प्रश्न आसात, सरकाराच्यो ज्यो चुका आसात त्यो वेगळे वेगळे रुपांनी आमी लोकांचो आवाज जावन, जनतेचो आवाज जावन आमी सदांच सरकाराक धारेर धरला, सरकाराक प्रश्न केल्या। सरकारान एक काम केलां की जे जे प्रश्न आमी उपस्थित केले ते विधानसभेक जावं विधानसभेक भायर जावं ते RTI मार्फत सरकारान आमकां उत्तर दिवपाक टाळयलें आसा। कारण सरकारा कडेन उत्तर ना। जेन्ना सरकारा कडेन उत्तर नासता तेन्ना सरकार प्रश्नाक उत्तर दिवपाक भिता आणि तीच गजाल हो जो डिफेक्टिव्ह BJPचो सरकार आसा तांणी सिद्ध केल्ली आसा। काँग्रेस पक्ष त्यांची सगळी साऊथ गोवा, नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट कमिटी आणि सगळी फ्रंटल ऑर्गनायझेशन्स, सगळी डिपार्टमेंट्स गेल्या 6 महिन्यां साकून आमी ह्या इलेक्शनाच्या तयारीक लागलेले आसा। लोकां भितर प्रचंड ह्या सरकारा विरुद्ध राग आसा आणि काँग्रेस पक्ष एक पर्याय म्हणून लोक पळोवपाक लागलेले आसात। कारण सातत्यान आमची जी वाटचाल आसा ती लोकांची वाटचाल ही आमची वाटचाल म्हणून आमी काम चालू दवरलेलें आसा। आणि आमकां सगळ्यांक हे आनी प्रोत्साहन दिवपाक, काँग्रेस कार्यकर्त्यांक आनी उर्बा दिवपाक, काँग्रेस पार्टीक एक वेगळे आनी नवी दिशा दिवपाक, ह्या इलेक्शनाक फेस करपाक आमचे आदले अध्यक्ष आणि काँग्रेस पक्षाचे लीडर बाब राहुल गांधी 30 तारखेक 30 ऑक्टोबराक एका दिसाच्या दौऱ्यार गोंयांत येतात। ते सकाळी येयले त्या बरोबर जवळजवळ 11:15 ते 12:15 मेरेन ते वेलसांव ह्या गांवांत जे साबार जे नुस्तेकार तुम्ही तर पारंपरिक आणि बाकीचे जे व्यवसायांक जे आमचे गोंयकार आसात सगळे तांचे कडेन एक गजाली करतलो। सो हो गजाली म्हणल्यार वेगळे वेगळे जे प्रश्न फेस करतात आमचे सगळे नुस्तेकार भाव, तांचे कडेन तो राहुल गांधी गजाली करतलो आणि तांचे प्रश्न, तांचे उमाळे, तांचे कष्ट हे जाणून घेवपाचे प्रयत्न करतलो। आणि त्याच बरोबर जे इंटरलिंक जे आसात त्याच गांवांक डबल ट्रॅकाचो इश्यू जो खूबशे जे गांवचे लोक आसात त्या गांवच्या लोकांक लोक त्रस्त आसात ते लोकूय ताका घेवन मेळटले। त्याच बरोबर वास्को आणि त्या सगळ्या वाठारांत जो कोळशाच्या ट्रान्सपोर्टा खातीर एक वेगळे प्रदूषण जावन जे लोकांक त्रास जातात, लोकांच्या हेल्थाक त्रास जातात, त्या खातीर जे त्रासी लोक आसात जे ह्या इश्यू घेवन झगडत आसात तेही त्या जाग्यार राहुल गांधी बरोबर गजाली करतले। त्याच्यानंतर जवळजवळ
3 तो पणजेच्या वाठारांत जे मायनिंग अफेक्टेड लोक आसात, गेले 9 वर्सां मायनिंग बंद जावन प्रत्येक वर्साक सरकार फक्त मायनिंग स्टार्ट करता म्हणटात आनी तांकां फक्त आश्वासन दितात. ते मायनिंग डिपेंडंट आमचे भाव भयणी वेगळे वेगळे हितूंतले आसा. थंय कोण मेकॅनीक आसपाक शकता, कोण गॅरेजवालो आसपाक शकता, कोण चायवालो आसपाक शकता, कोण टायर पंचर काडटा तो आसपाक शकता. अशे कितलेशेच लोकांचे कुटुंब उद्ध्वस्त जाल्या. हेचे पयलीं ताका दिल्ली वचून राहुल गांधीक मेळयले आनी तो ह्या भेटेर आसतना तेणी राहुल गांधीची भेट घेवपाक मागणी केल्ली आसा आनी राहुल गांधीन ती मान्य केल्ली आसा. 3 ते 3.5 मेरेन ते मेळटले. तेजे नंतर आमचे जे मूळ गोंयकार आसात ते मूळ गोंयकारांची थोडी संघटनूय तांकां मेळपाक सोदतात आनी ताणें तेही मान्य केल्लें आसा. आनी तेजे नंतर 4 वरांचेर 4 ते जवळ जवळ 5 पर्यंत 5-5:30 पर्यंत तो आमचे काँग्रेसचे जे कार्यकर्ते आसात त्या कार्यकर्त्यांचो जागोर आमचे राहुल गांधी एड्रेस करतले. सो त्या कार्यक्रमाची जो काँग्रेस वर्कर्स जे कन्व्हेन्शन आसा, काँग्रेस कार्यकर्ता संमेलन, ताका जागोर नांव दवरलेलें आसा. तितून कंटिन्युअसली वेगळी वेगळी जागृती तातूंतल्यान जातली आनी ते अधिवेशन आमच्या 40 मतदारसंघातले काँग्रेसचे जे वावुरपी आसा ते एटेंड करतले. सो हो तेगेलो एक दिसाचो प्रोग्रामान आमकां खात्री आसा की तातूंतल्यान ते गोंयचे साबार जे प्रश्न आसात, गोंयकार फायट करीत आसात, त्या प्रश्नाची ते समजून घेवन तितूंतल्यान कितें सोल्युशन काडपाक शकता तेजे मुखार काँग्रेस पक्ष. आनी तेजे नंतर एक काँग्रेस वावुरप्या बरोबर ताची बसका असो एक उर्बेभेरीत एक वेगळो दिसभराचो कार्यक्रम आसा. पयलो जो आसा प्रोग्राम आसा तो वेलसांव साऊथ गोवा. तेजे नंतर जो मायनिंग अफेक्टेड आनी जे आमचे मूळ गोंयकारांचे हे आसा तो इंटरनॅशनल सेंटर जातलो. आनीक मागीरचो जो प्रोग्राम आसा तो आमच्या कन्व्हेन्शन सेंटर आसा, SPM कन्व्हेन्शन हॉल जो आसा तालेगांव प्लेटोचेर थंय जातलो. SPM हॉल. Press conference? He is not going to address any. No press conference. Only public address. It's a public address. Media will be allowed in that. सर आफ्टर प्रेस मीटिंग त्यांची अनेक मीटिंग्स झाली. वर्कराउंड मीटिंग त्याच्या नंतर आमचे प्रामुख्यान जे काँग्रेसचे जे लीडर हे आसले सगळे त्यांच्या बरोबर ती जी एक बसका जातली तो कार्यक्रम जावन सो आता मुखाल्ले आमचे रेजिनाल्ड बाब हे करतले आनी तेजे नंतर सर त्यांची मीटिंग आणि त्याच्या पॉलिटिकल पार्टी ना हो बेसिकली प्रोग्राम आसा हो गोंयकारांक मेळपाक आनी काँग्रेस पक्षाच्या काँग्रेस पार्टी पड्या ही आज सदांच हे रुलिंग गव्हर्नमेंट ऑपोज करीत येयलो हा आनी आज पड्या करप्शनाचे जे हे जाला एलिगेशन जाला चीफ मिनिस्टराचेर तेजेर काय रिप्लाय पासून ना अजून देखून फ्रॉम द गव्हर्नमेंट नो फ्रॉम देम साइड फ्रॉम देअर साइड. आता हे करप्शन पडे हा ते आमी इवन एडमिनिस्ट्रेशन हुई पावल ते आमी हे इश्यू रेज करीत आहे असेंब्लीत आणि असेंब्ली भायर. आणि आज ते जे एलिगेशन जाता तेजे एक पर्यंत गव्हर्नमेंटागेले एक रिप्लाय सुद्धा सारखे ना. म्हणजे नाउ इफ यू गो टू सी वी हैव डिमांडेड द रेजिग्नेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर. We have been instrumental in taking up issues. Congress party, हांव सदां सांगता की आमी right through only party which has consistently taken over head on with the BJP, right from रस्त्यारसान assembly. आता we demand परतून एकदा strict inquiries about what the allegation is about.
And Chief Minister should accept the moral responsibility of this whole thing. The allegations are very serious. It is not a small allegation. The governor Satyapal has said that he is very clear. He said that for everything and everything, anything and everything, that there is corruption in the government of Goa. So we expect answer from the government, an inquiry in all this, and our demands should be met. Sir, as today governor has clarified his remarks and he said he is not personally targeting chief minister, but he is talking against the government in general. He is on record in the national dailies. India Today. So it's not India Today. It's not a small thing. So there is no question of he correcting his statement. Now he has to answer why he said and what context he has to say. He cannot. There is no more time for him to say that he didn't mean anything. It is a very serious allegation. He is a constitutional head of he is the head of the government in a state, governor in a state. So he cannot say like that now. Once spoken, you are on record, and now it's for the BJP. Now you have to imagine, you have to answer whether the BJP has to answer whether the central government also was involved. Because the allegation was that he has made a specific reference. He has said that Vasco त्यांना गेल्ले आणि Vasco वसोन थिंगा हे घेतली when the pandemic was in full blast. म्हणजे त्यांना first time pandemic झाली आणि highest number of cases began from Vasco. I will take you back the history, the memory lane. आणि मंगोर हिलाची आम्ही प्रेस घेतली आणि सारखे भितर वचून आम्ही प्रेस घेऊन सांगले की हे बंद कर. मायनिंगाचे पडे ते ट्रान्सपोर्टेशन चलवतात बंद कर. तेजेर वाडटले म्हणून. So mining is a central subject. The allegation he has made is not only on the state government. He has made an allegation on the central government. So I feel that this is a very serious allegation and he can't go back on this. तुमका किती दिसता की गव्हर्नराची कोण प्रेशर घालू नका प्रेशर वॉर्ड रॅक घेवपाक Pressure किती word घेवपाक म्हणजे कोण बी प्रेशर करपाक गव्हर्नराक दिसता आज स्टेटमेंट दिलो कोण No. See, तेंगे कोण स्टेटमेंट कोत्ता आमना गोंयकारांक इश्यू कितें तेंगे कोण प्रेशर कोत्ताय तें आमी चोवपाचें न्ही. आमी गोंयकारां जाय तें करपाचें. वी आर द ऑपोजिशन पार्टी. वी आर व्हेरी क्लियर. तुम कोणा प्रेशर करे नाल्यार कोणा जीव काडे आम प्रॉब्लेम ना. पण आमी गोंयकारां जस्टीस जाय. तेंक ती सोय कित करपाची कित लोकांक कित करपाची ते करीत येयले. काँग्रेस पार्टीन हें केन्ना केलें ना. काँग्रेस पार्टी आमी लोकां बरोबर आले. आमकां लोकांक जी जस्टीस मेळोंक जाय जे एलिगेशन जालां तें तेंनी क्लियर करपाक जाय. नाजाल्यार मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय. इट्स टायम आतां इलेक्शन पावलें. 5 वर्सांनी तुम रूल करताय. एडमिनिस्ट्रेशन हुंय पावलें तें सगळ्यांक खबर आहा. सगळ्यांक खबर आहा कित चलत तें स्टेटीन. आज न्हय उलयनाय सगळे उलयताय. आमी उलयत येयले 5 वर्सां असेंब्लींत आनी असेंब्ली भायर. कितू इनजस्टीस मेळटी कितू लोकांक जस्टीस मेळना. कितली क्रायम वाडयल्या. कितले ड्रग्स केसीस जालो आहाय. पुलिसिंग हुंय पावलां एडमिनिस्ट्रेशन हुंय पावलां. सिलेक्टिव्ह एक्शन लोकांचेर विंडिक्टिव्ह एक्शन ऑन द ऑपोजिशन. Silencing voice of the people, murder cases, so many things. जे आज कित जाला आज गवर्नमेंटा गेलो stand कितो as far as all these things are concerned. The people of Goa want to know. We are the voice of the people of Goa. We want to know. Today the governor has said on the not guilty of. I just answered the allegation. I just answered him. He's on record, not on a local newspaper or on a local channel. He is on the record in the national newspapers. It's not a small thing for him to retract now. And I have said that during that time when those allegations were made, it was the central government also who was mining is a central subject, not only a state subject. And we were continuously making noise at rooftops. I remember when pandemic was in full when the highest number of cases were going on. I went into Mangur first
And finally, it became on record that Mangur was the place because of Mangur mining trucks and all the transportation that was taking place, and all the goods that were transferred from the cargo, as far as coal also was concerned, that this was the cause of the rise in cases. It was clearly confirmed after that. It's a very serious allegation. It depends not only corruption; it is on the killing of the people of the state of Goa. It is that whole act is responsible for all the people who have died. एक मुंशागे जे life on एक मुंशागे family जो कोण मनीस who died जो कोण भायर पडलो तेक दुख तेका खबर हा. So it is not only about retracting the statement. It is about the justice to the people of Goa. So, Baba, Alex here. The four of us went to Delhi yesterday and we met our Sri Rahul Gandhi along with Mr. Dinesh Gundu Rao and our leader Mr. P.C. Chidambaram. Our MP was also present, Mr. Francis Salvini. We discussed, the purpose of the trip was primarily to discuss Mr. Gandhi's visit to Goa, to discuss the program. However, whilst we were there, we also discussed strategies for the forthcoming elections. We put across our views, he has heard us. We had diverse views on certain issues we spoke in one voice, and he has decided that he will communicate our views to our Congress President, Srimati Sonia Gandhi, and he will get back to us in the next couple of days and approve the poll strategy. What strategy we should take and how we should go about for the forthcoming election. What is the strategy Congress party is looking at? Congress party strategy, I don't think we are going to come before the TV cameras and announce a strategy. Now you are before the TV cameras. Our strategy. Off the camera. Your field to put up your field. We believe we have grand alliance, two-way alliance, or three-way alliance. No, we have not finalized anything. We have presented our views. We have told them what is what according to us. End of the day, they will take the final. At least how many constituencies you are looking to contest here? No, we have not. We are going to contest all 40 constituencies. There's no alliance. I said they will finally approve the strategy, and we will act accordingly. As of today, nothing as far as alliances has been decided. No, but there were news that there were talks on alliance You and. use the right word, news. You all also give us news, no? I That's have not why. given. What do you have said? This is news. I have told you God's truth. Truth it is. Alliance is truth then. I have told you what transpired at the meeting. Alex, with whom you are open for alliance? News. We are open for alliances with all like-minded parties. Against the BJP. We are basically, we look at BJP as the target we would like to hit, and therefore whoever is willing to walk along with us, yes, we could talk to them. Including TMC. We have not spoken to anybody. We are first deciding whom we would like to speak to, and then we go ahead. Could you highlight who are those? Whom means? Whom means you know better than me. He said. Sir, whatever He I said would say, that TMC. would be news. Who are the Whatever you parties- say would be who truth, are- Who are no? the parties who would like to talk to Go us? forward. If they've approached us, yes, we'll talk to them. You have not approached them. We have not approached them. Nobody has gone. Nobody has gone to meet them. They approached you. They have not approached me. Okay, MGP approached you. No. And See, it is this way. Until Delhi is clear on the stand we should take, we are not going to, we cannot approach anybody. Once we are clear from Delhi what is going to be, that is part of the strategy, then we will move about and we will, sir, we but will, at we least will approach. you all must have told some names, no, of What? some party names. We have told them that we are Yeah, some of fighting, them. that in the election scenario, in the forthcoming election, the scenario is like this. We have BJP, we have Aam Aadmi Party, we have TMC,
we have Goa Forward, we have NGP. MGP, we have NCP, and we have RG. We've conveyed that all these parties are there. But did you all also convey saying that alliance is an important factor to go together? We have not said Oh, that. going alone. I've said as of today we are going to go for 46. So we have already decided to go unite against all the unite against the BJP. All parties, whoever is there. So we are not going to take any names of any parties. No, don't. We don't want to see what happens. See, election is a strategy. Please, our request is that let us not create controversy. We are here to fight against the BJP, not to create controversies. Girish Let is us, smiling. take up the fight against people who are ruling the state and destroying the state, not protecting the interests of the state. Right from corruption to the smallest man. Justice to the taxi wala, justice to the bus wala during the corona times. What has happened during the corona times is very clear. Where is the industry? Where are the finances of the state? How much people have suffered because of the loss in revenue? जे बारीक मनशाक त्रास जाले ते बारीक मनशा उबरा. So let us all आमगे controversy and questioning. Let us be very clear that we are on a fight. All of us are united on a fight to fight the people who are ruling the state and are destroying the state. पण एक डेडलाईन घातला की या दिवशी म्हणतात ठरवलं. Oh, yeah, Sorry? this. Is there any deadline की बाबा या Everything will fall in place at the right time. We are interested in doing it. Our party also has taken a view that it has to be done. What, sir, it has to be done? I said, let us not create controversy. Finish. Digambar That's it. Babu, would you like to say something on all these things? Your trip, you also were there. पहिली गजाल म्हणजे आमचो लिडर राहुल गांधी जशें आतां गिरीशान सांगलां 30 तारखेक गोंयांत येता. तो अशा वेळाचेर गोंयांत येता ज्या वेळार गोंय एका विचित्र परिस्थितींतल्यान वता. एक कॉन्स्टिट्युशनल ऑथॉरिटी डायरेक्ट सांगता की गोंयचे गव्हर्मेंटाचे एक्शन स्मेल्स ऑफ करप्शन. आज पर्यंत गोंयच्या इतिहासांत कॉन्स्टिट्युशनल खंयच्याच ऑथॉरिटीन अशें एलिगेशन गव्हर्मेंटाचेर डायरेक्टली अशें केन्ना केलेंच ना. आनी ताणें 2 इन्सिडेंट सांगल्यात. एक इन्सिडेंट जेन्ना एंटायर गोवा वॉज शट डावन इन्क्लुडींग एसेन्शियल कमोडिटीज वेर शट डावन. थंय एक इन्सिडेंट ताणें सांगला कशे पद्दतीन प्लॅन चलतालो वीच आपणें तो फॉयल केलो. आय डीड नॉट एग्री फॉर दॅट. And I saw to it that all the essential commodities and all were available to the public. And second time, spread of COVID because of trips which were going on between Vasco and other places, and because of which COVID spread. As a result of which Marmugao Taluka and Mangor Hill came under containment zone. Mangor Hill was declared as a containment. हे जेन्ना कॉन्स्टिट्युशनल ऑथॉरिटी सांगता म्हाका दिसता ताजे इतले आनी सर्टिफिकेट गव्हर्मेंटाक दुसरे कोणे दिवपाक जाय अशें ना. आनी अशें ह्या परिस्थितींत राहुल गांधीचो टूर आसा. ही इज मिटींग वेरियस पीपल. तातूंत भितर सगळ्या लोकांक जे अपोज करताले डबल ट्रॅकिंगाक तांचे बरोबर ताजो इंटरेक्शन आहा. मायनिंग डिपेंडंट आहा तांचे बरोबर ताजें इंटरेक्शन आहा. वर्कर्सां बरोबर इंटरेक्शन आसा. आनी म्हाका दिसता आमचो सगळ्याचो एफर्ट आसतलो की ही मिटींग अत्यंत बरे पद्दतीन पार पडपाक जाय, सक्सेसफूल जावपाक जाय. कारण जे आज नॅशनल लेवलाचेर सगळें आयकूं येता ही बातमी जी जाल्या कॉन्स्टिट्युशनल ऑथॉरिटीन स्टेटमेंट करून ताजे पडसाद फक्त गोंयांत न्ही ताजे पडसाद सगळ्या देशांत आज हें जाल्यात, उमटपाक लागले. सगळ्या देशांतल्यान आतां हें जावपाक लागलें, न्यूज जावपाक लागले. आनी म्हणून म्हाका दिसता सरकाराचे मुखार आनी पर्याय ना. सरकार जस्टिफिकेशन कितें दिवपाक शकतलो? कितें दिवपाक शकता सरकार जस्टिफिकेशन? जो कॉन्स्टिट्युशनल हेड आशिल्लो तोच आज अशें म्हणटा. आमी सदां सांगून थकले. आमी तेन्ना डिले केले म्हणून आमी कितलो बोवाळ मारलो वास्को. आमी म्हणलें की 1 म्हयनो पयलीं जर लॉकडावन केल्लें जाल्यार हे प्रॉब्लेमूच जायनाशिल्लें. एसेन्शियल कॉमोडिटीज जेन्ना पळय कोविडाच्या लागून एसेन्शियल कॉमोडिटीज बी सगळे बंद केले 3-4 दीस. दूध सुद्धा भुरग्यांक मेळना. आवयो रस्त्यार आयल्यो. आमी गव्हर्नरा म्हऱ्यान गेले. आमी गव्हर्नराक वचून मेळून सांगलें गव्हर्नराक सांगलें की अशें चलना, ताबडतोब ओपन करपाचें डायरेक्शन दी म्हणून.
त्या वेळाचेर गव्हर्नर इंटरव्हेन जावन गव्हर्नरान इमिजिएटली ओपन करपाक लागली एसेन्शियल कमोडिटीची शॉप सगळी म्हणजे तो उलयला तें सत्य उलयला अशें दिसता. गोंयच्या लोकांक सगळ्यांक आतां आनी कळपाक बरें न्ही आमी उलयताले तें खरें म्हणून. आणि म्हणून आम्ही काल डिमांड केला की ह्या गव्हर्नमेंटाक सत्तेर रावपाचो अधिकारच ना. सिद्धी नायकाची मर्डर केस आज पर्यंत शोध लागपाक शकना. आम्ही असेंब्लीक सांगले की तुम्ही कितें तरी डिसिजन घेया, इन्क्वायरी करा, ताजो विसेरा सांबाळून दवरलो ना जो दवरपाक जाय आशिल्लो डावटफूल आसलेल्या विसेरा पयलीं सांबाळटात तो मागीर टेस्टिंगाक धाडटा तेंय दवरूं ना. म्हणजे अशा परिस्थितीत आमी ताजे पयलीं आवय बापायक आमी आझाद मैदानाचेर आमी ताजो जन्माचो दीस आमी मनयल्लो तेन्ना ताजे आवय बापूय बी कितें करतले न्ही. तांचो आक्रोश सरकाराक आयकूंक येना. अनफॉर्च्युनेट तांचें दुख्ख तीच समजुपाक शकता. ज्या आवय बापायचे वाडिल्लें भुरगें ना जाता तो तें दुख्ख आवय बापा शिवाय दुसरें कोण समजुपाक शकता. पण हे सरकाराक मॉरलिटी खंय आहा सत्तेर रावपाचें. असेंब्लीच्या वेळार म्हजे प्रश्न आशिल्ले कोविडाचेर. म्हजो पयलो क्वेश्चन आशिल्लो, तिसरो क्वेश्चन आशिल्लो, कोविड डेथ्स इन गोवा. ताचें आमकां उत्तर ना. म्हणजे हे डिस्कस करपाक सुद्दां ना भितात 2 दिसांचें सेशन. आनी 2 दिसांच्या सेशना पयलो दिसा आमकां क्वेश्चनाक आन्सर ना. म्हत्वाचे क्वेश्चन आख्खें गोंय जाणा जीएमसीक डेथ कशें जालें, कित्याक लागून जालें, मॅटर हायकोर्टान कित्याक लागून गेलें सगळें गोंयकारांक खबर आहा. ते आनी लिपोवन दवरपाची गजाल ना आनी कोणाक सांग कित्याक कितें सांगलें म्हणून लोक कोण आयकून घेवपाचे मुडांत ना. अशी ही सरकाराची आज ही परिस्थिती आसा. अशा परिस्थितीत लोक आज काँग्रेसी कडेन पळयतात, एका आशेन पळयतात, राहुल गांधी कडेन एका आशेन पळयतात की कितें तरी बरें घडटलें आनी गोंय राज एक वेगळ्या डायरेक्शनान वतलें अशी अपेक्षा लोक काँग्रेसी कडल्यान दवरतात. गिरीश बाब 10 आमदारांच्या निलंबन बद्दल काही निर्णय झालाय का? मॅटर आता 28 तारखेला आता बघायचं आहे एक्झॅक्टली त्या मॅटरचं काय ठरलं आहे. आज आम्ही आमच्या लॉयरकडे तुम्हाला कळवू. You had also complained about the election officer, CEO, that he was secretary as well as election officer, which is contrary to Supreme Court. Has that been taken? It is the election authority should be free from government control. The present CEO is also the secretary to government. He reports to the various ministers and the chief minister. So when he reports to some other ministers in the government, he cannot be neutral. And he has crossed more than 6 years. This is again against the guidelines of the Election Commission of India. So we have brought this note to the notice of Election Commission of India, and we expect a favorable response to have the impartial, free and fair elections, and we expect the new CEO will be posted in Goa, who will be completely free from the clutches of the government. Thank you.